Hello everyone, welcome to LMS, that is Learning Management System from Department of Collegiate and Technical Education, Government of Karnataka. I am Mustaq Kunnur, a lecturer from Government Polytechnic, Mundgod, Uttar Kannada district. Dear students, today I will discuss with you the 4th semester subject, that is Digital Communication and Networking Lab. In particular, I will discuss the experiment number 16 from part B, that is set up internet using modem, PSTN line or WLL or broadband and internet account share through LAN. Let's begin this content or this experiment with its content. The content is as follows. Dear students, the content has total 7 points. I will explain these points one after another. First one is the aim. Second one is apparatus required. Third one, theoretical background. Fourth one is procedure. Fifth one, conduction of experiment, conclusion and multiple choice question. Dear students, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏಮ್ ಏನಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪರಟಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಯಾವ ಕೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಅಪರಟಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರದ್ದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. isn't it? That means we must first understand the theoretical concept before going into the practical conduction. Okay, that is theoretical background. In theoretical background, we will see how to set up the internet using modem as well as using wireless router, and how we will share that internet with other computers. In order to share the internet, the one or more computer must be connected in the LAN. Okay, once we understood the theoretical concept, then we will move to execute practically this experiment. The next one is procedure ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಈ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ MCQ. ನಮಗೆ MCQ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, it will help you to assess yourself, and it also help you to know the amount of learning happened through this session. Let's begin with the first point, that is aim and apparatus required. The aim of experiment is set up internet using modem and internet account share using internet through LAN. First one is set up internet using modem. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the apparatus required are as follows. Okay, first one is to set up internet we need one personal computer or one laptop. If you are connecting the LAN connection, if you are establishing the LAN connection, then we need more than one computer here. We need 2, 3, 4 and so on. Similarly, here I am showing the wired connection, hence we also need the crimped RJ45 connector with Cat5 cable based on the requirement. I am assuming that computers are connected in the LAN and I am only using one connector here. Similarly, we also need ADSL modem. ADSL means asynchronous digital subscriber line modem. Modem means
modulator and demodulator. One modem is required. Likewise, we also need broadband internet connection. What we need? We also need broadband internet connection, that is one. These are all the components which are required to conduct this experiment. Dear students, based on the LAN connection and the number of computers connected in the LAN, these component quantity varies. Okay, now we'll begin with its introduction. Here we can see that in order to set up the internet connection, there are two parts. We will see that one is installation and second one is the dial-up. Okay, first we will see the installation of ADSL modem. What is ADSL modem? ADSL modem means asymmetric digital subscriber line. This is type of digital subscriber technology. Here we know that there are two types of modems, ADSL modem and DSL modem. ADSL modem means asynchronous digital subscriber line, whereas DSL modem means digital subscriber line. Then what is the difference between ADSL modem and DSL modem? The ADSL modem has different upload and download data speed, whereas DSL modem has same upload and download speed. This is the small difference between ADSL and DSL. And it also enables the data communication technology that enables the faster data transmission over copper telephone line than conventional wideband modem. The ADSL modem helps us to send the data over telephone line. It also enables to make the telephone calls as well as it helps to get the internet connection. That means ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ADSL modem ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆ modem ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ADSL modem ಹೇಳುತ್ತೆ. ADSL modem ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಎರಡು ಡಾಟಾ ರೇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೈನ್ modem ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಎರಡು ಡಾಟಾ ರೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ DSL modem. ಓಕೆ, DSL modem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ DSL filters allow a single telephone connection to be used for both ADSL services and voice call at same time. Okay, ADSL modem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ voice call and telephone line ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, now coming to DSL or ADSL modem connection, ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first one is connecting DSL modem and second one is setting up the DSL connection. First point is connecting the DSL modem, second is setting up of DSL connection. We'll start with first one, that is installation of ADSL or DSL modem. Installation of ADSL or DSL modem. Dear students, how we get the connection usually we will get from telephone line. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೈರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಮ್ ಅದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್. ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ADSL ಇನ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಪವರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು one pin is connected to 230 volt, another pin is connected to ADSL modem. Adapter, it works as here it converts AC to DC. It provides sufficient and required stable regulated DC power to this ADSL modem. Once we obtain that stable regulated DC power from ADSL modem, then we can turn it on. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆನ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, what is this reset pin? Once we configure this wireless router, we can reset this if you want to make it if you want to return it back to factory setting.
Okay, now once you configure this wireless router, with the help of this wireless router, the internet can be shared to other computer with the help of these following lines, that is LAN 1, LAN 2, LAN 3 and so on. Okay, and this is one more picture of this wireless router. Now coming to installation of ADSL modem. Dear students, installation of ADSL modem in Windows XP, the steps are as follows. Okay, first one, instruction to connecting DSL modem in XP is as follows. First one is ensure that you will have all necessary equipment to connect the broadband modem. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ modem ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ equipment available ಇದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ equipments ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ modem. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ modem ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ CD-ROM ವಿತ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್. CD-ROM ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ CD-ROM ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಆನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು modem ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿತ್ PDF ಫೈಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ನೀಡ್ Ethernet cable. We need Ethernet cable. Okay, we will see why we need Ethernet cable. Then we also need telephone cord. Telephone cord means the connection from telephone line to the modem as well as from modem to the router is required. Hence the telephone cord is also required. Okay, in this case we are using ADSL modem. And we also need power adapter. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮಾಡಮ್ ಲಿಂದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮಾಡಮ್ ಅಂಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ DC ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, DC ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ AC ಕರೆಂಟ್ ನಿಂದ DC ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 230 ವೋಲ್ಟ್ AC ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ DC ವೋಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ DC ಅನ್ನ ನಮಗೆ AC ಲಿಂದ DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಟೇಲರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್. Why we need this contact number? If we get any problem related to this broadband connection or if any components are missing, then we can contact them and we can get back those components and we can solve our grievances. These are all the basic components required to set up the ADSL modem. Now coming to the what are all the components? First one, we need broadband modem. Okay, what is the broadband modem here? This is the ADSL modem. This itself is called broadband modem. What is ADSL? Asymmetric digital subscriber line modem. Okay, modem means modulator and demodulator. What do you mean by ADSL? ADSL means asymmetric digital subscriber line. It has different uploading speed and different downloading speed. And then what is modem? Modem is modulator and demodulator. Its work is, the modem work is, it converts analog signal into digital and vice versa. For example, whatever signal or whatever signal we get from telephone line, that must be converted to digital form and it is given to the computer, that is performed by modem. Similarly, whatever the computer sends the data, it is in the digital form, that must be converted to analog form and that is performed by modem. That means modem converts analog to digital and vice versa. And this is the pictorial representation of ADSL modem. Next, coming to the CD-ROM with manual. This is the CD-ROM. CD-ROM consists of the manual which gives the detailed information to set up this ADSL modem. Okay, ಈ CD ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ PDF ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್
ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ CD ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಟಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಡಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ CD ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ the phone cable. Here we can see that the phone cable. Okay, this phone cable is connected from the telephone line to the modem. And the micro filter. Here the filter ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದಾವೆ, or otherwise I can say it has 1 input and 2 output. Okay, this is given to telephone line. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ Cat5 100 Mbps Ethernet cable. Cat5 100 Mbps Ethernet cable. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಮ್ ಲಿಂದ ರೌಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ರೌಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಮ್ ನಿಂದ PC ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆ PC ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದಿಸ್, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಮ್. ಈ ಮಾಡಮ್ ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಆಸ್ ಐ ಸೇಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ದಿಸ್ is the input of the adapter and this is the output of the adapter. Okay, this input of adapter is given to the AC, that is AC mains, and the output of adapter it is given to the modem. Here the adapter works is it converts AC power to the DC power. It takes usually 230 volt and provides the plus 5 volt or plus 12 volt to the adapter. Okay, in this way these components are required to conduct this experiment. Now we will see how installation is happening here. Okay, how installation of ADSL modem is happening. Here we can see that if you have an ADSL connection, connect the telephone call to the ADSL line port of the broadband modem. That means here we can see that here we have telephone set and filter. Similarly we also have ADSL modem here, and this is my PC. Here we can see that, dear students, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್. ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ADSL ಮಾಡಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ADSL ಮಾಡಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು PC ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದಿ PC. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ RJ45 ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಮ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು PC ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ an ADSL connection, connect the telephone call to ADSL line port of the broadband. For all broadband connection, your internet service provider will have Cat5 or Cat6 cable. or ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ISP ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Cat5 or Cat6 ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. This is the first point. The second one is connect the Ethernet cable from any of the Ethernet port of the broadband modem to the LAN or Ethernet port of the computer. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, CPU ಹಿಂದ್ಗಡೆ, CPU ರೇರ್ ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್, ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಮ್. ಅದ್ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ವೆರಿಫೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನಾವು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆನೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು
ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And we should also verify the connectivity of all the devices before begin the setup process. ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We should ensure that all connections are proper and everything is connected properly. Okay, this is how we make the connection. Now coming to the next point, setting up of the DSL modem. DSL modem ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Dear students, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ XP ಯಲ್ಲಿ. ವಿಂಡೋಸ್ XP ಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. The first step is click on start menu button and select the control panel. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And the second point is in the control panel select network and internet connection. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೂಸ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೋದ ನಂತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we have to select create new connection. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಮ್ ಲಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ PC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಥ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ದಿ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಜಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ದ ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್, now select the setup connection manually and getting ready wizard ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, we have to select setup connection manually in getting ready wizard and click on the next. Okay, the next point is select the connection using broadband that requires username and password. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ISP ಪ್ರಕಾರ ISP ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ISP? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಯಾರ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ BSNL, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ VI, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BSNL ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ DSL ಮಾಡಮ್. ಹಿಯರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we have to provide what username and password. ಈಗ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ISP ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ or check the mark on the add shortcut option and click on finish to complete the installation. ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ now we can use the internet. This is how we set up the internet. Dear students, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ once again I repeat for your understanding. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಎದರ ಮುಖಾಂತರ? ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮೈಕ್ರೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಥ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಂಡೋಸ್ XP, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಜಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ DT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ LMS ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿದ ನಂತರ we can ensure that yes it is connected, yes my computer is connected both physically as well as logically to the internet. That means ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 2-3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಯೂಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನು ಚೂಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಚೂಸ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತದನಂತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಚೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾನು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗಿದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಅನ್ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್. ಈ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನ್ಚೆಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಟು ಎನೇಬಲ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಶೇರಿಂಗ್ we have to go to the advanced tab ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು once again I repeat, enable ICS, click the advanced tab of the interface dialog and check the box label allow other user to connect through this computer internet connection and uncheck the box label that is allow user to control or disable the shared internet connection. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ allow other user to connect through this computer internet connection ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ allow other user to control or disable shared connection ಅನ್ನ ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನ್ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ದಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೌಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೌಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ DHCP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ದಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯೂಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ allow other network user to connect through this computer internet connection. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
allow other network user to control or disable shared connection ಅನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ದೆನ್ ಈಗ ನನ್ನ ಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೌಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆರ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂ ರೌಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೌಟರ್ ಪಿ ಸಿ ಕೂಡ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ when I share this internet with this computer. Okay, dear students, this is how we establish the internet connection, and this is how we share the internet with other computer. What we conclude that here we conclude that internet setup using PSTN line or WLL or broadband and internet account share internet through LAN is performed. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡೈಲಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ. Okay, now dear students, it is all about conclusion. Now, in order to test your understanding of this particular experiment, now we will take some MCQ, that is multiple choice questions. Let's begin with the first question. The first question is as follows. DSL modem stands for. DSL modem full form ಏನು? Digital subscriber line, data subscriber line, both A and B and none of the above. Dear students, we have four options here. First one is digital subscriber line, second one is data subscriber line, third one is both A and B, and fourth one is none of the above. Try to think and try to answer this question. The correct answer of this question is digital subscriber line. DSL modem stands for digital subscriber line, that is answer A. Once again I repeat, DSL modem stands for dash, answer is digital subscriber line. Now we will take next question. ADSL stands for. ADSL stands for. ADSL stands for. Options are router, it must be asymmetric, it must be asymmetric, okay, or I can also write asynchronous. Okay, ADSL stands for dash. Option 1 is router, second one is asynchronous or asymmetric digital subscriber line, IP configuration, or all of the above. The correct answer of this question is asynchronous digital subscriber line or asymmetric digital subscriber line. The next question is ADSL allow you to download data dash upload, and hence it is called asymmetric. Why it is called asymmetric? ADSL allow you to download data with dash upload speed, and hence it is called asymmetric. Why it is called asymmetric? Why it is called asymmetric? Options are whether it multiply the upload data, or faster the upload data is faster, or slower, or none of the above. We have four options. Try to think, dear students, and try to answer this question. The right answer of this question is faster than. ADSL allow you to download data faster than upload. Okay, faster than upload. Hence it is called asymmetric modem. Next, what is modem stands for? What is modem stands for? Modem stands for, we know its functionality, it usually converts analog to digital form and vice versa. And what are all the, it has four options. Number 1 is multiplexer and demultiplexer, number B is modulator and demodulator, C is both A and B, and D is none of the above. Totally we have four options here. Its answer is modulator and demodulator. The last question is dash transforms the digital information from your computer into analog signal, and that can transmit over wires, and it can translate incoming analog signal back to digital. Okay, what device we use here to convert
incoming data from analog data to digital data and vice versa. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ to convert analog data na digital data ge and vice versa. The options are as follows. Number 1 is LAN Ethernet port, number 2 is WAN Ethernet port, number C is modem, and the last one is all of the above. The correct answer of this question is modem. Modem converts, it is modulator and demodulator. It works very responsibly. It converts analog data into digital data, and whatever digital data is transmitted from computer back to telephone line, it is being converted from digital to analog with the help of modem. Dear students, this is all about this session. I am Mustaq Kunnur, lecturer from Government Polytechnic Mundwod, Uttar Kannada district. If you have any suggestions related to content, tools, format and about this session, please do write your feedback and suggestion to lms.dtek@gmail.com. Thank you. Dear students, now I will show you how to set up internet using dial-up, and I will also show you once we set up the internet using dial-up connection, how to share the same internet connection with other computers. Let's begin with this. How to set up internet connection using modem and dial-up connection. First, go to the start menu, control panel. In control panel, select network connections. Here we can see that go to create a new connection, click on next, and here select connect to the internet, click on next, and here set up my connection manually and connect using broadband connection with required username and password. Select it and click on next. Here we have to write the ISP name. I am writing it as my connection. Click on next, and here we have to enter the username and password given by ISP. That is, ISP means Internet Service Provider. We have to enter username and password provided by the ISP, provided by your ISP, that is Internet Service Provider. I will enter its username as username and password is given by the ISP. Once again I enter the password for confirmation and click on next and add a shortcut to this connection to my desktop. Click on finish, and here it pops up. Enter the username and password, click on connect. Here I am entering username and password, click on connect. This connects the internet. Now I will show you how to share this internet through LAN connection. Let's begin. Here it is again Windows XP. First I will go to start menu, go to control panel, then go to again network connections, and here you can see that two icons are there. My system is already connected in the line, and it also has the internet connection. Now I will go to LAN connection. I will check my properties. I will check my IP address. Here you can see that my IP address is 192.168.1.70. You just note it down. We also have subnet mask, default gateway. Click on cancel. Again click on cancel. Now it's time to share the internet with other systems. To share the internet, we have to go to the internet connected icon, that is broadband. Click on properties. Here we find many options. Go to advanced. In internet connection sharing, we have three options. Allow other network user to connect to this computer. Internet connection, click on this. Once you click on this, you will get this pop-up. This says that we have to use username and password for this connection, and we have to save it. Or other means, I can say that whenever we logged in this to computer, then only the other computer can use my internet, otherwise they cannot use it. Click on OK.
I'm clicking it. Click on OK. Similarly, allow other network user to control or disable this shared connection. Totally we have 3 options. Allow other network user to control or disable the shared connection. I have checked it. Click on OK. Once you click OK, it will say that DHCP, that means dynamic host control protocol, will going to assign IP address to our computer. Earlier the IP address was different. Now the IP address is 192.168.0.1. automatically is going to assign the address. We have to click OK, and this is how we share the internet with other computer. Now the computers which are connected in the network can use my internet or can use my internet connection. Here one more option we have to change. Instead of me only, I have to make it anyone who uses this computer. I have to make it anyone who uses this computer. Click on it and enter the password. Click on connect. Now the computer which are connected to my LAN connection, everyone can use this internet. Dear students, this is how we establish the internet connection using dial-up, and we share the internet connection. And the last one is, now I will show you IP of this computer, where automatically it got changed. Here we can see that now IP is 192.168.0.1. This is assigned by DHCP. Thank you, dear students.